They strengthen who? The disciples only. Because it's so hard to minister to everybody that doesn't want to be followed up or doesn't want to grow. Kung ang tao hindi gusto magtubo, hindi maganda yung magtubo. Kaya ka na bunyag sa bato? Ano natabo sa ni bunyagan ng bato? Wala pa. Gusto mo magtubo ka ni gurong bato, ano? Hindi kita yung magtubo. Pero, bunyagi ang liso nga ara sa duta. Matubo na. Amo ni ginobra nila. They strengthened first the disciples. They confirmed. In other words, when they went back, first and foremost, they strengthened the disciples. How could you strengthen the disciples? Literally, it means to strengthen them, to help them stand their own, to be strong. You are now teaching these little kids to walk in their own. At pag ang bata, magkupalang tutuon lakad, matumba, nakunbaan niya ganyan. Wala, natumba si baby, dito na baby. Amo na. Or pagtumba, sige lang, okay na. Pagindog na gyapon liwat. Di pagbibihan. Buligi, pero hindi pagbibihan. Patindog ka. You understand what I mean? I'm speaking spiritually now. Ay, mga Christian, mabungkot na ko diyo, Pastor, di lang ito forever. Kabalo ka na matindog, lakat. Hindi ko yung palapat, kinakapoy ko. Amen. Kita mo sabat sa akong bata. Amen. No? You see now how when we are young, we're like that. All of us are like that when we are young. Pero may magamaoy. Pero kung dugay ka na gusto ang daguyod, kaya gyapon, nutod ko tama na yan mo yan. Yung bata yung pwede. So this is what Paul did. They were strengthening the disciples. They strengthened them. They helped them stand on their own. May wisdom, di ba mo? Ang tawin tagaan tiun, may para kabalo, ang bata kabalo magtindog. So kung kabalo na sa magtindog, papahiin na siya, kabalo na siya mo. So may hara tiun, nga buligan. Pero hindi hasta katutuban, nga buligan mo na lang ng tao, hindi na kabalo maglakad. I'm speaking spiritually here. Kasi na, kung magbulig ka, bulig matindog, amen? Amen. Kung kabalo na maglakad, palakta. Hindi pagbunjing nga ang tao, mas love ko ni siya, Pastor ya. Pila lang edad na ta? 35. Wala pa natin obra sa balay. Kaong tulong, reklamo obra yan eh. Kaya, palayasa. Joke lang. Yes! Pila ka na sa States magpalit pa ta? 18! Yung mo, ya, 35 ka na. Joke lang. You see now, may time na i-feed ka sa kanan. May time man nga magtindog ka. This way in Christianity, I don't just teach you the Bible, I'm teaching you how to read your Bibles. Kung salit na lang yung Pastor, kasi siya na yung maka-interpret sa Bible. Ang tiyagan niyo sa akin si Jesus? You read your scriptures. You study the Word. Why? You are being strengthened. Ginapapakot ka, ginapabakot ka. Untod ko, amo na ginaobra ni Paul at ni Barnabas, ginapabakot nilang mga Kristiyano. How could you make the people strengthen? Well, we must give people that they may grow. The Bible says the what? The Word of God. No other. The Bible. That's why kabudlay kung hindi ta kabalo magbasa. Tanan kita kabalo magbasa, amen. Pero di wala kabalo magbasa, kay mariding mo nuwan ta. Hindi, tanan ta kabalo magbasa, pero hindi tanan kabalo mag-intindi. That's why sa nag-quiz kami, pag-exam na mo, una pa lang sa P1-1, tanan pilyo. Sabi ko, Pastor, mo ko silingon, abi mo lang niya eh. Ang bago, hala Lord, ang simbahan gali, kadelikado, kanyaman, ang pulong mo sa ila, hindi pa nila maintindihan. Pila na sila kadugay ng kasimba, 5 years, 10 years. Mayo tanay ko, 2 days pa lang sila sa kasyante. Hindi, dugay na ni. Subot sila yung tudloan kin. Sang ano, sang pulong, sang Diyos. That's why the spiritual diet of a Christian is no other than the Word of God. That is why when we started, the very first discipline, part of the link church, letter K, is the knowledge of God's Word. You are being taught the Word of God, you are being to understand the Word of God, and you have to apply the Word of God. The Word of God. Second aspect of follow-up every Christian needs to remember is exhortation. First,
is to make sure that they're strengthened, to confirm them. Secondly is to exhort them, strengthening the disciple and encouraging. Pag-strengthen, ano na son? Encourage. Ang iba, gin-strengthen, tapos gin-discourage. Oh, pagod ka na? Pag ka palang galit, so tikalon ka na mag-group. Discouragement ba? That's bad. Kung bago pa lang ang tao, natural na hindi pamayo ka, lalo. Kaya kung mamangkot, okay lang na. I-encourage, that's called exhortation. You make sure that the people follow a certain value system in order for them to grow as Christians. Hindi lang pwede nga pungko, pamati, pauli, patuyo, hindi pwede. Dapat may harap pag ginasundan. May mga resulta sa ato. There's called encouraging them to remain in faith. Encouraging. How can you tell a Christian who is true? He what? He continues. Paano mabala? Ano totoo ni Pastor? Gapadayon. Kapoy, gapadayon. Nasakitan, gapadayon. Wala na untat. Gaman. Si Lord yan, wala na untat, hasta nagpalansang. Kaginaw, naging bato. Subong kagid di akwat sa cross. Kagid di kanto sa Holy Week, wala na ikaw nag-register ng pastor, madala kong cross. Kaya rin, wala pa. Siguro yun, parang di ka si Clark, kaya kang makakwat yun. Sa pulang ko na yung lalasod. Kapadayon. Hapos maglagan kung wala pilasay, no? Pero kung may sunggod, tapos? Kung nalainan buot, tapos? Kung may diskwento, tapos? Kung may nakasakit sa buot mo, pagsunod mo pala tuway ka nag-greet good morning. Ang sa ulo, makaroon lang habla. Mamugalo na ng ilang welcome din. Utod ko sa Ginoo, mapatubo ang tabuot ay padayon lang bala. Kung hindi mo ka gusto magpadayon, padayon lang yan kung di lapit sa inyong simbahan. Kaya man reklamo, sa Ayala, kalayo tayo. Di kita lapit sa mo. Simba lang yapon sa Ginoo. Huwag mo na guro pagong, Hindi man ka mo akon, kasi nung kamuyaw, kay Lord ka mo yung tag-iya. Hindi ko niya tag-iya, ninyo, kalam nyo, tag-iya ko. Hindi ka kakabaan na yan. Kasi nung kamu tag-iya kay Pastor Christian. Hindi. Ang role ko din, na magpalapit ka mo kay Lord. That's why, kung kapoy ka mo kay layo, ang Ayala, ay ulan, dito ka mo kundiin ka mo lapit. Kakatubo ka mo to. Palanggaan nyo ng pastor. Kung hindi nyo ko palangga, dito ka mo sa mga palangga nyo, kid. You understand what I mean? Because it's so hard to follow somebody you don't love. Yes. Just when Jesus asked Peter, ano ba niya? Graduate ka bro, masteral degree ha? Graduate ka bro, Peter, doctorate. Ano ba ni Jesus? Do you love me? Then feed my lambs. Do you what? Love me. Then feed my sheep. Do you love me? The premise there is love. That is why kung hindi ka malang magtutubo, palangga sa simbahan, sa kinuita sa simbahan, kaya palanggaon mo. Wala nang amen. Amen. Because there's always a choice. Either you fell in love to the things that God has been doing in the ministry, or you may not. Tuwa lang mo, either maumul ka, or mapalangga ka. Kaya man, kung kapalangga kaya, hindi yakapoy magsakripisyo mo. True. Naman palangga mo. Amen. Duwa na lang amen. Padayon lang bala. Naman wala lang magdadiya po sa kalibutan. Din pa kita po sa kalibutan na wala naman gabudlay ng gabudlay. Well, nakabalo, gani ubran sa iban. Pastor ka kuya, nabiyado ko yan, matakwan ko sa klase. Ito guys, lalo na kamo sa AI. Well, ubran. AI na lang. Yan ubran yun. Ma-pray na lang kami, pastor eh. Mag-operate sa AI. Time is getting harder. Life is getting harder. This is the moment and time in which the church is supposed to wake up. Because we are on slumber for many, many times. Why padayon ka magyapon sa Ginoo. Now, they must ready to be exhorted to the fact that the tribulation is part of it. Why there is discouragement? Because there is hardship coming.
hardship in this world because we are not exempted in the trials and the pirasmos of the world. Pirasmos means trials, persecution, tribulation. All of us will face trials of many kinds. Many of us came to church but hurting. Many of us came to church but sick. Many of us came to church but having problems with their marital life. All of us have issues, right? All of us will face this in order for us to grow mature in our faith. This is what's happening here. And all that live godly are going to suffer persecution. This is what preached to you by Lonel yesterday, right? Pastor, mayo patagani, kung wala ka niya gina-persecute, naliba ko tayo sa Facebook. Amen! Okay lang. At least wala ka ginapako, wala ka ginahanot, wala ka